تحذير: الفيديو ده مش لأصحاب النفوس الضعيفة. الفيديو ده للناس اللي حاطة هدف قدامها وبتسعى بكل جدية علشان توصل له. الناس اللي بتصحى كل يوم تحط خطوة قدام التانية وتشتغل وتتعب وتركز على الانتصارات الصغيرة. عملت 200 جنيه النهاردة، انتصار. اتمشيت ساعة رياضة، انتصار. قعدت اتعلم انجليزي نص ساعة، انتصار. اكلت اكلة تفيد جسمي وصحتي مش اي عك والسلام، انتصار. حلقة النهاردة عربي وإنجليزي مع صديق عايش بقاله 2 في عربية توفيراً للإيجار والفواتير. حلقة النهاردة لكل الناس اللي عايزة تيجي أمريكا تعيش حرة مش مجرد عبد للمصاريف الشهرية. لكل الناس اللي عايزة تأمن مستقبلها وتحوش فلوس بسرعة. يلا بينا. Bran, welcome to the channel. Thanks for taking the time to spend with us today. Hey, it's good to be here. Thanks for having me. Bran, like I said to you before, I'm a huge fan of your channel and the content you create. I love it when people find solutions to problems, thinking outside the box, and not only solve their own issues, but find the goodness in their heart to share with others who may be struggling or facing the same issues. And you're doing a wonderful job on YouTube. So thank you for that. I appreciate that, and I'm glad to help anybody who's interested, you know. Let's jump in with the first questions, and I'm sure a lot of people will be wondering, how do you get your mail, your packages, all the letters to pay your bills and whatnot, living in your car for so long? How do you handle this issue? Yeah, so I get that question a lot. So I get my mail at the UPS store. Okay, it's almost like a PO box. But I pretty much pay for it every 6 months, and it costs about $384 a year. So that breaks down to about $34 a month. And I can receive all of my packages and all of my mail, and it also allows me to have like a street address. So it doesn't look like a PO box. It looks like I live in an apartment somewhere, which is very handy. I can put that information on a form, like a tax document or my license, for example. بعد ما رحبت ببران سألته عن البريد، ازاي بيستلم جوابات او لو مأردر حاجة على امازون بتجيله فين وهو عايش في العربية. وقال لي ان هو مأجر صندوق بريد في اليو بي اس ستور بيكلفه حوالي $35 شهريا. والميزة في اليو بي اس ستور انه بيديلك عنوان بيت، يعني بالظبط كأنه عنوان شقة. هتقدر تستعمل العنوان ده على اي استمارة انت هتملاها. لو انت مقدم على شغل او عايز تفتح حساب في البنك وتعمل الضرايب بتاعتك، هتقدر تستعمل العنوان ده على اي استمارة، وهو بالفعل حل جيد جدا لمشكلة البريد. All right, that was great. The next question is for someone who lives 24/7 in their car. I'm sure people will be wondering, how do you stay fresh? How do you take care of hygiene and, go into the bathroom and issues like that? I know. Look at this face, right? Pretty clean for someone who lives in their car. So I go to Planet Fitness almost every single day. And, they have facilities in there where I can shower, I can shave even, I can clean up. But also, in order to stay fresh living in my car, I try to get outside as much as I can, take a walk, get some, fresh air into me as well. I try to stay active, and, between going to the gym and showering in there and getting outside, that's how I stay fresh. That's how I stay looking like this. اوكي يا شباب، السؤال التاني معانا كان عن الاستحمام، الشاور. بيستحمى فين وهو عايش في العربية؟ قال لي ان هو مشترك في جيم بيدفع له حوالي $25 شهريا، اسمه بلانت فيتنس، له فروع في كل حتة في امريكا. بيقدر ان هو يروح الجيم ده يوميا، يعمل الورك اوت بتاعه ويستحمى ويحلق ويعمل كل اللي هو عايزه، يدخل الحمام يظبط حاله زي ما هو عايز. وده طبعا اللي بيخليه محافظ على النظافة بتاعته طول اليوم، مفيش اي مشكلة. خلاص بقت الزيارة اليومية للجيم عادة هو بيستعملها بشكل جيد جدا، وما بتكلفوش أكتر من $25 في الشهر. All right, the next question will be regarding the place you pick to spend the night. After work is done, you're ready to just relax and, maybe cook something to eat or whatnot. How do you pick the location? Give us a few examples and what to look for when you're picking the place you're going to spend the night. Sure. So I primarily sleep at Walmart. All right. So that's a big shopping center in the United States. And it's, for me, it's home. And, there's a lot of people who camp here, people in trucks, people in vans, people in cars. Right. And I usually park in the exterior part of the parking lot, but also truck stops and rest areas, sometimes hospital parking lots, but I like to pick areas that are
kind of in the outskirts of the city, like not really in the city, you know. So I aim for the suburbs, kind of, and I pretty much car camp out there. But I primarily sleep in Walmart parking lots. And I'm assuming that this is where you are right now, recording this video with me. Yeah, right? Walmart's right over there. It's right over there. السؤال اللي بعد كده عن اختيار المكان اللي هينام فيه بعد ما خلص يوم طويل من الشغل، عايز بقى يريح، يطبخ حاجة، يتفرج على التلفزيون شوية، بيختار المكان اللي بينام فيه ازاي؟ وقال لي انه طبعا وول مارت السوبر ماركت المشهور جدا، الباركينج لوت بتاعه يعني الجراج بتاعه ده افضل مكان هو بيحب ينام فيه بالليل، لانه واسع جدا وما بيكونش طبعا مختار المكان قريب من المحل، بيروح كده في اطراف الجراج، او لو كان مثلا مستشفى او مجمع سكني، اي جراج كبير هيكون مناسب ليه. هو بيحب دايما يبعد عن السنتر بتاع اي مدينة علشان يعني يكون بعيد عن الزحمة والدوشة وكده. كمان في بنزينات كتير على الطرق السريعة بتكون فيها ريست اريا للتركات، ممكن كمان ان هو يبات فيها. وطبعا لما بيبرك العربية بيبص حواليه عشان يطمن ان مفيش حد يعني مراقبه او في سيكيورتي هيقول له انه يمشي او كده. طالما الامن مستتب والامور هادية بيحط بقى الكفرز او الغطيان بتاعة الشبابيك بتاعته، ويبدأ بقى يشوف هيعمل عشاء او يشغل حاجة على الايباد، يفتح اللابتوب بتاعه، يريح، يسمع مزيكا، يقرأ، يعمل اي حاجة هو عايزها لغاية ميعاد النوم بتاعه فيه هدوء، ويصحى يبدأ اليوم الجديد بعد كده. Awesome. Brent, the next question will be regarding the weather. You are in Rhode Island, a state in the Northeast where it gets really, really cold in the winters. Summers may not be as bad as other states that are in the south of the US. But generally speaking, how do you get over this issue of being too cold in the winter nights or too hot and humid in the summer? Yeah, so Rhode Island has pretty frigid winters, right? And they also have pretty hot summers. So when it comes for cold weather, so I have a 0-degree mummy bag back here. Okay, it's like a sleeping bag, and it's designed to keep us alive in really, really cold temperatures. So I use that, and I also layer. Like, so I will wear a beanie, I'll wear, you know, a t-shirt, a long sleeve, and even a hoodie, and I'll put on a scarf, 2 pairs of socks even. And so I'll layer up and jump into that sleeping bag. So layering is a huge way. It's what I do to stay warm. And some people will recommend like a small heating device, like a buddy heater or something like that. You can use those, but you're going to have something to power it up. I don't use it. I pretty much rely on my vehicle. I get the cabin nice and warm. I use my engine if it's really cold to heat up the car. And then I sleep in my sleeping bag and I'm layered up and I'm usually good to go. سألت بران عن الشتاء، بما ان هو في ولاية رود ايلاند في الشمال الشرقي للولايات المتحدة، بتبقى فصل الشتاء متعب جدا والجو ساقع، بيعمل ايه وهو عايش في العربية؟ وقال لي ان هو عنده كذا تكنيك. طبعا مبدئيا السليبنج باج يا جماعة، البطانية اللي هو بينام جواها، دي معمولة مخصوص للناس اللي بتعمل كامبينج في الغابات وكده، بتحافظ على حرارة الجسم انها ما تتسربش وتخليك متدفي طول الليل. كمان بيشغل العربية نص ساعة قبل النوم في الليالي الساقعة علشان تبقى الكابينة دفا، وبيلبس بقى هدوم، يحط طاقية على راسه والكوفية والجوانتي، ويلبس مثلا سويت شيرت او 2 علشان جسمه يحتفظ بالحرارة اكبر فترة ممكنة. كمان في باكيتات كده بتتباع علشان التدفئة للايادي والرجلين، ممكن طبعا بتحطها جوه البطانية، مش مكلفة، بتبقى رخيصة جدا من اي صيدلية، بتدعكها كده بايديك وتحطها في البطانية، تقعد 10 ساعات مدفياك طول الليل. You noted the Jackery, and that is the portable charger that you basically use overnight. Yep. To power all your devices, from your cookware to your iPad, iPhone, laptop, anything you use, instead of just having the car running. And you charge the Jackery while you're working during the day, while the car is driving. You just basically plug it in, right? Yes. So I charge that throughout the day, and it always has power. So when the engine is off, it charges my fan, it charges my little cooker, it charges my devices like my iPad, my phone. It's a very handy little device. I couldn't do this without it. So
it's something that I would recommend everybody to purchase, and it is worth every single penny. سألته طبعا عن الكهرباء، بيجيب كهرباء منين علشان يشحن الأجهزة بتاعته في الاستعمال اليومي، وقال لي إن في جهاز اشتراه من على أمازون اللي هو الجاكري حوالي $250 بيشحنه طول اليوم وهو سايق، بيشتغل عن طريق الوصلة اللي بتدخل فيه الولاعة بتاعة العربية، ويبدأ يستعمله بالليل في شحن التليفون، الآيباد، اللابتوب بتاعه، لو في مثلا مروحة هيشغلها في الصيف، أو الحلة اللي بالكهرباء اللي هو بيستعملها في الطبيخ، وما عندوش أي مشكلة إن الجهاز ده يفضل شاحن الأجهزة بتاعته طول اليوم، وبيقول لي إن ده أهم جهاز اشتراه واللي يمكن من غيره ما كانش هيقدر يعيش في العربية. All right, Brandon, let's switch gears a little bit and talk about your job, what you do for a living, for the income that you use to pay off your debt now that you're saving all that money on the monthly expenses. I Yes. know that you call yourself a gig worker. You basically deliver food using apps that are available in the US, DoorDash, Grubhub, so on and so forth, Uber Eats. Tell us a little bit about what you do, and if you can give someone who's really never done this before a few tips on how to start, like what to look out for. Yeah, so the gig economy is the bulk of my income at the moment, and it allows me to make my own schedule and pretty much have a flexible, free schedule where I'm working for myself, essentially. And I can work anywhere, right? So it's very convenient for someone who lives in their car because, you know, I can pretty much end work and I can just go somewhere close by to sleep. But I would recommend downloading more than one app, right? So I would recommend, instead of just getting DoorDash, try getting DoorDash and Uber Eats. It increases your chances of getting an order, and it just gives you more job security. If one fails, you have the other to rely on. نقلنا الكلام عن الشغل، وسألت بران بيعمل ايه علشان يعمل دخل يومي، وقال لي ان هو بيشتغل على تطبيقات زي دور داش، جراب هاب، واوبر ايتس، بيوصل الطلبات اللي بتيجي على التليفون للناس اللي عاملين الاوردرات دي، وبياخد طبعا مقابل خدمة التوصيل دي. وبينصح اي حد بيبدأ انه يحمل اكتر من تطبيق علشان لو مثلا في يوم دور داش مش شغال كويس يبقى تقدر تستعمل اوبر ايتس وخلافه، وده بيسمح له انه يشتغل عدد الساعات اللي هو عايزها لحسابه، هو مش شغال عند حد، هو بيشتغل لحسابه هو. النهارده لو عايز يشتغل 12 ساعة هيقدر، بكرة عايز يشتغل 4 ساعات بس لان عنده مشاوير او حاجات عايز يعملها برضه هيقدر. So my daily minimum is $150, and if I can, I'll try to hit $200, but somewhere between $150 to $200 a day. That's what my typical goal is. And the busiest time of day to work would be, I would say, between 6 p.m. and 10 p.m., the dinner rush. You know, but lunch can also be busy as well. So you could work a few hours in lunch and a few hours for dinner as well, and you should be able to hit that 150 pretty easily. حبيت اعرف منه بيعمل دخل كام بالظبط كل يوم، ايه الهدف اللي هو بيحطه قدامه، وقال لي ان هو بيبدأ دايما $150 على حسب طبعا اليوم والشغل، ربما في الويك اند مثلا بيرفعها $200 في اليوم. تخيلوا معايا يا جماعة، بيعمل $150 كل يوم من توصيل الطلبات. ربما اول شهر واتنين مش هتحقق الرقم ده علشان لسه بقى بتاخد خبرة وتعرف الاماكن الكويسة والزحمة واللي فيها اوردرات كتير، ولكن هيكون سهل عليك جدا بعد شهر واحد من الشغل انك تعمل المبلغ اللي هو بيقول لنا عليه. ولو دخلتوا على القناة وشفتوا الفيديوهات بتاعته هتلاقوا ان في اوردرات هو مثلا ما بياخدهاش لان الربح بتاعها بيكون قليل جدا مقارنة باوردرات تانية بيكون الدخل بتاعها كويس جدا ومناسب بالنسبة له. You know, after watching a lot of your videos, I know you're a big believer in minimalism in general. It's very evident in the way you talk about the clothes you wear, the people that you keep surrounding yourself with, the thoughts that you think about and reflect on every day. Can you maybe just elaborate a little bit about this concept of minimalism and how it really helped you shift your paradigm from where you were having, you know, all kinds of trouble, financial trouble and whatnot, to where you are now, somebody who's working on improving their situation, focusing on the small wins every day and really turning things around for themselves? So minimalism to me is about living a simple lifestyle, and it's also about living with less clutter in my life, and that could be belongings and thoughts as well, right? So having less personal belongings, less commitments, less relationships, even pretty much whatever I don't need,
I let go of, right? So I only keep things that serve a purpose in my life or bring me joy. And if it's not giving me any of those things, I just let go of it. So living in my car really kicked my minimalism life into full gear because I was forced to let go of a lot of belongings, obviously because I live in my car. It's more so about like just creating space in the mind and having more clarity in life. سألت برين عن البساطة في الحياة، الطريقة الجديدة اللي بدأت تنتشر بشكل كبير في الولايات المتحدة اللي اسمها مينيماليزم، انك بتتخلص من كل حاجة زيادة في حياتك انت مش محتاج ليها، من اول الاشياء المادية زي الهدوم ليه حتى الاشخاص اللي انت بتحتفظ بيهم بحياتك. هل هم بالفعل بيساعدوك وبيشدوك لفوق، ولا ناس محبطين، ناس توكسيك، او علاقات سامة انت في غنى عنها؟ البساطة في الحياة يا جماعة شيء مهم جدا لازم كلنا نبدأ نفكر فيه. وطبعا الحياة في العربية بتغصب عليك في البداية انك تتخلص من كتير من ممتلكاتك المادية. اضطر طبعا ان هو الدولاب بتاعه يبقى بس الحاجات اللي هو بيستعملها. عايز كل واحد مننا يا جماعة يفتح الدولاب بتاعه ويشوف هل يا ترى انت بتستعمل كل حاجة موجودة في الدولاب بتاعك، ولا هو مليان على الفاضي وانت في النهاية بتلبس طقمين 3 اللي بتحبهم وبتغير فيهم باستمرار. ارجوكوا لازم كلنا نبدأ نفكر بجدية في تبسيط الحياة. Thank you so much for taking the time today to spend with us to help educate people about the topic of car living. Why don't you tell our friends how can they get in touch with you or follow you on social media? You can follow me on Instagram at Bren P. Grace. That's the quickest way. You know, you could get in touch with me if you had any questions. But also the YouTube channel is the same, Bren P. Grace, and I'll see you guys there. Thank you so much, guys, for watching the video. Please go to Bren's YouTube channel, subscribe, leave him a happy face emoji, even if you don't have any words to say. Just say hello and wish him the best of luck. Really good people need our wishes and our prayers so that they can achieve their goals. This is a really good person that I connected with through YouTube. And again, Bren, like I said many times before, I'm sending you the biggest, most positive vibes from here, from New York, so that you can continue on the right path and, you know, achieve those small wins every day. So good luck to you. Right back at you too, sir. You've got a great vibe yourself, right? Thank you so much. I wish you all the best, and it's great that your subscribers have you, you know, so that they can learn from you. You're bringing a lot of valuable information to them, so that's awesome. Thank you so much. I appreciate that. شكرت برين جدا طبعا على انه قضى الوقت ده معانا وشاركنا بتجربته الشخصية. بفكر كل الاصدقاء اللي حابين يشوفوا حياة برين على الطبيعة يدخلوا على القناة بتاعته، هيكون الرابط بتاعها اول رابط في صندوق الوصف عشان تستفيد. حتى لو انت مش بتحلم بموضوع العيشة في العربية هتستفيد معلومة عن الشغل في التوصيل الطلبات زي ما اتفقنا. لو انت بتحلم بالسفر لامريكا وحامل هم الايجار، المشكلة اللي بتقابل ناس كتير في بداية حياتها، الحل ده هيكون مناسب ليك. ربما تفكر جديا انك تبدأ حياتك في عربية او فان، عربية نقل صغيرة تقدر من خلالها انك توفر مصاريف كتير زي الايجار والفواتير الشهرية بقى من غاز وكهرباء ومية وخلافه، وتحوش بسرعة خميرة كده صغيرة تبدأ من خلالها انك تعمل بيزنس، والبيزنس ده بقى هو اللي يساعدك انك تأجر بيت او تشتري او تعمل كل اللي انت عايزه في مستقبلك. زي ما قلت في بداية الحلقة يا جماعة، دي ما كانتش لأصحاب القلوب الضعيفة، دي للناس اللي بتحب الحلول اللي بره الصندوق، حلول مش منتشرة، حلول بتسمح لك انك تاخد خطوات كبيرة للمستقبل بأقل تكلفة ممكنة. وكالعادة ما تنسوش لو بيعجبكم المحتوى تدوسوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.